Okay, Prabhu. Please. Please try, Prabhu. स्वभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता असुरं पार्थ मे शृणु हरे कृष्ण। Hare Krishna. Nice. Anyone else? Prabhus? Could I try, Babu? Yes, please, Prabhu. Bhutan Sargo Lokesmin Daiva Asura Evacha Daivo Vistarasya Brokta Asuram Partame Shruno. Hare Krishna, Babu. Hare Krishna. Nice. So, Matajis, anyone? Is that Tamil Arasi? Arasi Mataji, you're there? I think iPhone is Arasi Mataji. You're there, Mataji? You want to try? Hello, sir. I couldn't get from the iPhone. I can't see, sir. Right, right. Okay. So, yeah, you want to try the shloka? Is it 16.6, sir? Yeah, yeah. You Not can see the screen? very blur. No, not 16.4, sir. You messaged me 16.6? No, 16.4 actually. Oh, 16.4. Sorry, maybe Oh, 16.4. okay. Let us see back. Oh, yes, yes. I think we stopped in verse number 3, right? Yes, Okay. Then we'll recite text 4. Sorry. yes. Okay, so Sorry, sir. I put 16.4. yes, yes, okay. So let's recite this. Dambo Dambodarpa Vimanascha Krodha Parusyam Evacha Atnyanam Chabijatasya Partha Sampadamasurim Dambodarpo Bhimanascha Krodha Parusyam Evacha Atnyanam Chabijatasya Partha Sampadam Asurim दम्भोदर्पो भीमनश्च क्रोधपारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य भारतसम्पदम् आसुरीम् Yes, Mataji, you can try. Dampo Bhimanasa Kroda Parusham Evacha Anjanam Chabiyat Cha Partha Sampada Asurim. Ajnanam. Anya. Yeah, Keshavan Prabhu. Yeah, please. Okay, try this. दम्भो दर्पो दीमनश्च क्रोधपरुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् हरे कृष्ण। Vaishnava Kripa Prabhu. Babu. Yes, Dam yes, yeah. Darapwa Abhimanascha Krodo Parusyameva cha Anyanam cha Abhijatasya Artha Sampadam Asurim. Hare Krishna, Babu. Hare Krishna. So, anyone else? Okay. Dampa. Dampa, pride. Darpa, arrogance. Abhimana, conceit. Yeah? Conceit. Right? So, what's the meaning conceit? We can look up the conceit. So, pride. Excessive pride is another meaning of, pride or narcissism, self love. Right. So, yeah. Abhimana, conceit. Cha, and Krodha, anger. Parusyam, harshness. Eva, certainly. Cha, and Ajnanam, ignorance. Cha, and Abhijatasya, of one who is born of. Partha, O son of Pritha. Sampadam, the qualities. Asurim, of the demonic nature.
pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. In this verse, the royal road to hell is described. The demoniac want to make a show of religion and advancement in spiritual science, although they do not follow the principles. They are always arrogant or proud in possessing some type of education or so much wealth. They desire to be worshipped by others and demand respectability, although they do not command respect. Over trifles, they become very angry and speak harshly and not gently. They do not know what should be done and what should not be done. They do everything whimsically, according to their own desire, and they do not recognize any authority. These demonic qualities are taken on by them from the beginning of their bodies in the wombs of their mothers. And as they grow, they manifest all these inauspicious qualities. So, here in this chapter entitled The Divine and Demonic Nature, Sura and Asura. So, the godly and demonic nature qualities are being described by Bhagavan. So, very important here, all these words you must understand very carefully. What's the meaning of pride, arrogance, anger, harshness? So, all these must be understood very carefully according to Shastra. One may argue, whenever you see this verse, is that you may also, say that when the devotee is preaching, sometimes superficially he may look harsh, anger, pride, arrogance, right? So how do we understand this? Because when Srila Prabhupada, he was preaching, right? He was actually, smashing down the atheists, smashing down the impersonalists, the Mayavadis. மாயாவதிகளை வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக அவர் வந்து திட்டுவார், முட்டாள்கள் சொல்லுவார். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் சொல்கிற வார்த்தைகள் நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணும்போது சில சமயம் சொல்லுவோம், இந்த நாஸ்திகவாதிகளையோ மாயாவாதிகளையோ பார்த்து. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து டிமோனிக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம எங்கே போடலாமா? கண்டிப்பாக போடலாம். ஏன்னா நம்ம கோபம் படுறது வந்து இப்போ சில பேர் நம்ம சில விஷயத்தை பார்த்து கோபம் படும் போது சாஸ்திர ரீதியாக சில பேர் சாஸ்திரத்தை குச்சம் பண்ணாலோ இல்லை சில பேர் பகவானை குச்சம் பண்ணாலோ சில பக்தர்களுக்கு கோபம் வரும்போது சில பக்தர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிரபு இல்லை சில பார்க்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கோபப்படாதீங்க, பக்தர்களுக்கு கோபப்படக்கூடாது, எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கணும். உண்மைதான். ஆனால் நம்ம இந்த கோபம் அப்படின்னா என்ன, எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? இந்த அசுர குணத்தில் உள்ள கோபம்னா என்ன, அது வித்தியாசம் இருக்குது. There's always a different. Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, ignorance. These are demonic qualities, Krishna is telling. But sometimes the devotees do manifest such character. Superficially, outwardly, you may see that they might be, oh, this is a very angry Prabhu. This Prabhu is very harsh. So now how do you differentiate this? அதுதான் கேள்வி. எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறது, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோன்னா, இந்த பாயிண்ட்டு
எதுக்காக? Because anger cannot be destroyed. First of all, you must understand anger cannot be destroyed. Example, I'm telling. One aspect we take anger. It cannot be destroyed. So when you are getting angry, Krishna already condemned that. Angry is because of lust. So first I'm telling anger cannot be destroyed. But Krishna is condemning anger. If you go to chapter 2, if you remember the shloka, Kamat Krodha Abhijayate. Krishna is using the word Kamat Krodha Abhijayate. Abdina, when your lust is not fulfilled, you get angry. When your lust is not fulfilled, you get angry. Krishna is telling that in chapter 2. Let's see this shloka. Okay. ध्यायतो विषयन् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा. Very important point. Sangat sanjayate kama, kamat krodha abhijayate. This is the point. Kamat krodha abhijayate. So Krishna is telling, while contemplating the objects of senses, a person develop attachment for them, and from such attachment lust develop. So you see, Krishna is giving us the pathophysiology. Pathophysiology means the root cause, the cause of lust. What is the cause of lust? First of all, Krishna is telling because of attachment. Why? Because we are contemplating to enjoy ourselves, the object of senses. The tongue is to taste, the eye is to see, right? So the skin is to touch, the genital. So all these things comes under the working senses. So when we are contemplating to fulfill our sense, what we first have developed? Attachment. So I want to eat this. We developed an attachment to satisfy our tongue. I want to eat what? Chocolate ice cream, example. I want to eat something, example. So it comes from the contemplating, because you already imagine. But so the particular senses is involved, the tongue. Of course, the mind is the master of senses. So when the development attached, the attachment becomes lust. If we are feeling lusty, you know why? Because we have so much attachment to our sense gratification. We are too used to that. So if that karma is not being fulfilled, அந்த லஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்னா, அந்த அன்ஃபுல்ஃபில்டு லஸ்ட் வந்து என்னவாகுது? காமட் குரோத விஜாயத்தே. த லாஸ்ட் பிகம் குரோத. வாட் இஸ் குரோத? anger. புரியுதுங்களா? So immediately in the very first paragraph, Prabhupada is putting down, one who is not Krishna conscious is subjected to material desire while contemplating the object of senses. So when the senses are not directed to Krishna, then the senses will be directed to yourself. That is called sense gratification. So you got two options here. Whether you can direct the senses to Krishna, who is also known as Govinda, the master of all senses. Govinda, Gopala, Hirshikesha, the master of all senses is Hirshikesha. You can do that, or you can ignore Krishna and you can satisfy your material desire.
So such anger is being condemned by Krishna. Okay, so that is the anger being described here in chapter 16.4. Pride, arrogance, anger, harshness, and all these demonic qualities are coming from our unfulfilled lust. Point புரியுதுங்களா? But if the anger is coming from unfulfilled lust towards Krishna, then that's a different thing. That means you are attached to Krishna, you are attached to Krishna consciousness, and due to something regarding Krishna consciousness, that anger may develop. Example, philosophically, when someone is degrading Bhagavan, naturally a devotee will get disturbed. And sometimes he might get angry. And this anger is the result not because of material lust, not because of material attachment, but because of bhakti, lust towards Krishna, love towards Krishna, bhakti. So this anger is glorified. So therefore, that is why I said anger cannot be destroyed, but it can be redirected accordingly. Is that clear or not clear? So this is where the difference comes. When you are angry, so appadina point enna, when you are angry for your own self get gratification, that is demonic. But when you are getting disturbed because of Krishna consciousness, because of something related to Krishna, then definitely that is glorifying. So our acharyas are getting that anger. We can see. Sometimes we can see Prabhupada, the laymen, the normal lay people, sometimes they condemn Prabhupada that, oh, Prabhupada is very harsh. Prabhupada used the word rascal. Prabhupada used the word women are less intelligent. Prabhupada used the word, So, no. This is because of, this why you must understand things according to Shastra. Even Krishna, he got angry. Krishna smashed down. Krishna was being very harsh towards Arjuna. Krishna was being very harsh towards Arjuna. Chapter 2. Anyone? Anyone? How we can understand this? Right? Because he refused to fight in the battlefield. But Krishna, yes. Krishna was harsh. Krishna was very, very harsh. So whenever you are taking the position of a guru, you got all the rights to get angry to the student, to the disciple. So this is very natural. Right? So if you accept someone as a spiritual master, and when they got angry towards you, you should be happy. Blessings. You should be, there's blessings, anger, or glorifying from the spiritual master, glorification. It is equally the same. But when you got glorification, you feel happy. But when you got scolding, then you run away. That means you don't understand Shastra. Right? Oh, Prabhu, you are Krishna conscious, you are devotee. Oh, you should not get angry. No. Angry because of what? That is the first point. Angry because of what? You must understand this very important point. So, of course, I am not justifying unnecessary anger. Preaching is an art. You must preaching according to time, place, circumstances. You must very beautifully preach so that the general people will be attracted to Krishna. That is one point. Right? But there is a place for anger. There is a place for all these things. So that must be understood very carefully. So we can see in Bhagavad Gita,
Krishna is telling anger is demonic, but in chapter 2, Krishna is telling what? The very beginning of chapter 2. Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashvalamidam Vishame Samupashtitam Anarijushtamasvargyam Akirtikaram Arjuna. Immediately Krishna is telling from whereupon this Kashmalam means dirt. Whereupon this Kashmalam have come upon your mind. இன்னி உனக்கு எப்படி இந்த மட்டமான புத்தி கசுமாலமான புத்தி எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்குறாரு கிருஷ்ணா அர்ஜுன்கிட்ட. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் இந்தியா சென்னையில் போனீங்கன்னா கசுமாலம் கசுமாலன்றது ஒரு லவ்லி லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க. மெட்ராஸோடைய லோ பீப்புள் லாங்குவேஜ் கசுமாலம்னு. அந்த கசுமாலம் வந்து சம்ஸ்கிருதம் கஷ்மலம். கேட்டிருக்கீங்களா அந்த வார்த்தை கசுமாலம் கசுமாலம்னுவாங்க. இட் இஸ் சம்திங் வெரி பேட், சம்திங் வெரி degrading. So in the exact tone, Krishna is actually being quite harsh to Arjuna, and Krishna is telling இந்த மாதிரி கசுமாலமான புத்தி உனக்கு எங்க இருந்துடா வந்துச்சுன்னு கேட்குறாரு. குதஸ்துவா கஷ்மலம் இதம் டர்ட்டி. ப்ரோபாடிங்க வந்து டர்ட்டின்னு போட்டு வச்சுரு. கஸ்மலம் டர்ட் அழுக்கு. விஷயமே சமுபஷ்டித்தம் அனாரியா. என்ன கிருஷ்ணா இஸ் டெல்லிங் நீ அனாரியமே நடந்துக்கிற அப்படின்னா என்னது? அனாரியானா அன்சிவிலைஸ்ட், நாகரிகம் தெரியாத ஒரு மனிதனா நீ நடந்துக்கிற. நாகரிகம் தெரியாத மனிதன், அதான் அனாரியா. அஸ்வர்கியம், நீ இப்படி நடக்கிறது வந்து உன்னை நரகத்துக்கு தான் கொண்டு போவோம், நீ எங்கேயும் போக முடியாது. அகீர்த்தி, யூ டோன்ட் கெட் ஃபேம். அர்ஜுனா அப்படின்றது இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் கெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ட், கிருஷ்ணா இஸ் கெட்டிங் ஆங்க்ரி. த டோன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ பட் வை கிருஷ்ணா இஸ் கெட்டிங் ஆங்க்ரி? டு ஆக்சுவலி கிவ் த ரியல் நாலேஜ் டு அஸ், டு ஆக்சுவலி கைட் அர்ஜுனா. திஸ் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் பகவான், திஸ் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் அ குரு. ஸோ whenever guru getting angry, then the disciples, the students, they should understand it. It is for their own benefit. But the moment you think that, oh no, he is actually personally attacking me, oh no, he is actually being rude, and then gone. That means you don't know, you don't understand things. I'm giving an example here, so that every one of you can understand why sometimes Prabhupada, he can get angry. Sometimes he's very soft. So according to people, Prabhupada speak accordingly. Right? So in every circumstances, we have to be very careful in understanding a Vaishnava, a devotee. Otherwise, you are gone. Right? So not only this, we can see in chapter 2, Krishna is continuing the next verse. Krishna is getting little bit heavier here. He's going more next level. क्लब्यम मास्मगमा पार्ता नैतत्त्वयि उपापद्यते अक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. Krishna is telling, O son of Pita, do not yield to these degrading importance. Krishna is actually smashing on Arjuna. What Krishna is telling here? Klabhyam ma smag gama partha. Klabya means eunuch. Klabya என்னது? eunuch na the neuter gender, not female, not male. புரியுதுங்களா சொல்றது? கிளபியம்னா ஆண் கிடையாது, பெண் கிடையாது. இதுதான் சம்ஸ்கிருதத்தில் கிளபியத்துக்கு அர்த்தம். அப்படின்னா நீ ஒரு நம்ம தமிழில் வந்து பேசுகிறப்ப சொல்லுவோமே 9 டிரான்ஸ்ஜெண்டர், அதுக்கு பேர் தான் கிளபியம். அதனால தான் ப்ரோபடங்க என்ன போட்டிருக்காரு? இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் யூ கேனாட் இம்பார்ட்டன்ஸ். சில சமயம் நம்ம சண்டை போடும்போது பேசுவோம்ல, ஆம்பளை மாதிரி இருடா, 9 மாதிரி நடந்துக்காத,
அதே டோனில் தான் அங்கே கிருஷ்ணன் எடுக்கிறாரு. வெரி ஹெவி ஆக்சுவலி. That's why you must understand the Sanskrit word. Prabhupada is also giving the translation importance. அப்படின்னா என்னது? Important. So a man, he is potence, full of potency, a man. Right. So now Krishna is scolding Arjuna in the name of Klabhyam Asma Gama Partha. இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்காத, நீ ஒரு இனோச் மாதிரி நடந்துக்காத. இனோச் ரொம்ப இது மாதிரி நடந்துக்காத. இது நீ கிடையாது, நீ சத்திரியன். சரிங்களா? You see, so Krishna is going heavier and heavier. So this is not demonic nature. This is actually divine nature. Because why? This is for our benefit. Is that clear, Prabhus and Matajis? Are you looking at it in a proper way? Arsi Mataji, புரியுதுங்களா? Question, Prabhu? Clear? Yes, Prabhu. So this is the point. So now why I am discussing this, because I want all of you all to have a clear discrimination between what is the demonic nature of an demonic anger, and also what is the real understanding of the divine. You can also be spiritually angry. Even Lord Narasingha is Ugram Rupam. Lord Narasingha is Ugram. Right? The manifestation of anger. But yeah, that is not demonic. We are worshipping Narasinghadev. Right? So like that, we have to understand things accordingly. In Srila Prabhupada, our acharyas, there are many incidents we can see. Regarding this pride, arrogance. So can a devotee be pride? Can a devotee be pride? Can a devotee be arrogant? No. Let's see. No. It depends whether the pride is because of he manifesting his pride, or let me tell you a story, a real story, history. So this is about பேய் ஆழ்வார். ஸோ ஆழ்வார் தெரியுங்களா? எத்தனை பேருக்கு ஆழ்வார் தெரியும்? ஆழ்வார்னா there are 12 ஆழ்வார்ஸ். ஆழ்வார் மீன்ஸ் the one who is immersed in devotion of Krishna. ஸோ 12 ஆழ்வார்கள் இருக்காங்க. ஸோ அந்த 12 ஆழ்வார்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதில் ஒரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமாலிசை ஆழ்வார், பேய் ஆழ்வார், நம்ம ஆழ்வார், இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. they are all great saints. they are actually incarnation of Krishna's paraphernalia. சரிங்களா? ஸோ திருமாலிசை ஆழ்வார்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் பேர் என்ன? திருமாலிசை. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பகவானுடைய சிறந்த டிவோட்டி. ஆனால் அவர் பகவானுடைய அந்த பக்திக்கு வர முன்னுக்கு ஆக்சுவலி அவர் வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஹையர் ட்ரூத்தை தேடிக்கிட்டு இருந்தார். ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இன்க்யூசேட்டிவ் பர்சன். He was not born as a devotee. He was not born like, born and he know Krishna. No. He was born searching for truth. So what happened? He was very intelligent. When during his youth time, he studied all religion he studied. So this is even before Christianity, before the Abrahamic religion.
Because Abrahamic religion is just reason. So before Abrahamic religion, the Buddhism and Jainism was very much popular. ஸோ அப்போ திருமலைசை என்ன பண்ணுறாரு, he was studying Buddhism, Jainism. ஸோ புத்திசம் படிக்கிறாரு, ஜெயினிசம் படிக்கிறாரு, பட் he doesn't get attracted. சரிங்களா? ஸோ அப்போ அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, he come to the Shastras and he become a great devotee of Lord Shiva. இப்போ என்ன நடக்குது, he was attracted to Lord Shiva very much. And சிவவாக்கியா, ஸோ அப்போ திருமலைசையோடைய பேர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவவாக்கியர். அப்படின்னா என்னதுன்னா எப்பயுமே லார்ட் சிவா பற்றி அவர் க்ளோரிஃபை பண்ணுவார். ஸோ இதுதான் he searched what is the truth. So he rejected Buddhism, he rejected Jainism, and he come into Shastra and he take up Shaivism. Shaivism means Lord Shiva is supreme. That is Shaivism understanding. So he becomes Sivavakya. சரிங்களா? ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது, ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் இந்த சிவவாக்கியர் விச் இஸ் திருமாலிசை, அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு காட்சி, ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு. என்ன பார்க்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, he saw an old man planting a plant planting a plant upside down. அப்படின்னா நம்ம ஒரு செடியை வந்து எப்படி நம்ம நடுவோம் சொல்லுங்கம்மா, எப்படி நடுவோம்? ரூட் கீழே வரணும், இலைகள் மேலே வரணும். ஒரு செடி நடுவோம்ல, செடி நடுறது தெரியல. அப்போ இந்த சிவபாக்கியர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு ஓல்டு மேன், ஒரு வயசான நபர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த செடியை வந்து தலைக்கீழியாக போட்டு நட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. சரி, அது மட்டும் கிடையாது, தலைகீழே நடுறாரு. சரி, அதில் வேற அந்த செடிக்கு தண்ணி வேற ஊற்றுறாரு. செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறாரு, தண்ணி ஊற்ற போகிறாரு. அப்போ என்ன நடக்குது, அந்த தண்ணி வந்து கேணியிலேருந்து இழுக்கிறாரு. ஆனால் அந்த இருக்கிற அந்த அந்த கொண்டேனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓட்டையாக இருக்குது. ஸோ அவர் கீழே போட்டு தண்ணி இழுக்கிறாரு, ஓட்டையிலேருந்து தண்ணியெல்லாம் போயிடுது. ஆனால் அந்த எம்டி பக்கெட்டை வந்து திரும்பி அந்த தலைக்கீழான செடியில் ஊற்றுறாரு. புரியுதுங்களா பாயிண்ட்டு? ஹீ இஸ் டூயிங் அப்சைட் டவுன் அண்ட் ஹீ இஸ் டேக்கிங் வாட்டர் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லீக்கிங். ஸோ சிவவாக்கியர் வந்து இந்த காட்சியை பார்த்துட்டு அவர் என்ன கேட்குறாரு, முதல்ல சிவவாக்கியர்னா நம்ம திருமாலிசை ஆழ்வார், அவர் இப்போ சிவவாக்கியராக இருக்கார். ஏன்னா அவர் இப்போ ஜெயினிசம் ரிஜெக்ட் பண்ணார், புத்திசம் ரிஜெக்ட் பண்ணார், இஸ் டேக்கிங் அப் ஷைவிசம். ஏன்னா அதுதான் அவருக்கு, அதில் தான் அவருக்கு உண்மைன்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அப்போ சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு அவர் அந்த கன்க்ளூஷனில் வந்து இந்த காட்சியை பார்க்குறாரு. ஸோ இந்த காட்சியை பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த ஓல்ட் மேன் வந்து ஏசுறாரு. என்ன ஏசுறாருன்னா, நீங்கள் அவ்வளோ முட்டாளாக இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாளான செயல் வந்து இந்த உலகத்தில் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. அதான் பாருங்க, இந்த சீனை பார்த்துட்டு அந்த ஓல்ட் மேன் கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாளான விஷயம் இந்த உலகத்தில் யாருமே செய்ய மாட்டாங்கன்றாரு. தலைக்கீழே வச்சு தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியை வந்து உடஞ்ச பக்கெட்டில் இருக்கிறது. அப்போ அந்த ஓல்ட்மேன் யார்? அந்த ஓல்ட்மேன் வந்து பேய் ஆழ்வார். ஸோ பேய் ஆழ்வார் வந்து கண்டெம்பரரி வித் திருமாலிசை ஆழ்வார். இவர் யங்கு, இவர் ஓல்டு. ஸோ பேய் ஆழ்வார் இஸ் ஆக்சுவலி டிவோட்டி ஆஃப் பகவான். சரிங்களா? அவர் பேர் வந்து பேய் ஆழ்வார். பேய் தெரியுங்களா? பேய்னு என்னது? கோஸ்ட். நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஏன் அவர் பேர் பேய் ஆழ்வார்னு. ஸோ அவர் வந்து பேய் ஆழ்வார் அவர் பேர். ஆக்சுவலி ஞான் சொன்னீங்கன்னா அவர் எப்பயுமே பகவான் மேலே அந்த பகவானுடைய அந்த நினைவிலே இருப்பார், பகவானுடைய அந்த பக்தி ரசத்திலே இருப்பார். பேய் பிடிச்ச மாதிரி இப்போ சொல்கிறோம்ல, என்னடா பேய் பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிற. ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து பகவான் மேலே பொசஸ்டாக இருப்பார். ஸோ அதனால் அவருக்கு பேரே பேய் ஆழ்வார். நீங்கள் படிக்கலாம் பேய் ஆழ்வாரை பற்றி. ஸோ அந்த வயசான ஒரு மேன் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேய் ஆழ்வார். ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, சிவவாக்கியர் வந்து கேட்குறாரு, என்னப்பா அந்த அந்த வயசான நபர், அவர் தான் பேய் ஆழ்வார்,
அந்த மாதிரி விஷயத்தை கேட்கும் போது பேயாழ்வார் வந்து பதில் சொல்கிறாரு, திரும்பி கவுண்டர் ரிப்ளை கொடுக்குறாரு. ஸோ என்ன ரிப்ளை கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? எனி கெஸ்ட்? இங்கே தான் ட்விஸ்டே வருது. என்ன கொடுத்துருப்பாரு கிருஷ்ணன் பிரபு? எனி ஐடியா? எனி கெஸ்ட்? No, Prabhu. சொல்லுங்க ப்ரோ. இன்னும் இல்லை பிரபு. தெரியலீங்களா? தெரியல, யோசிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. எனி ஒன்? வைஷ்ணவ கிருபா பிரபு, யூ ஆர் ஃபாலோவிங் த நரேஷன்? Cheto Tarpana, they're cleaning your conscious heart. Fine. Then later the bucket will look very clean, Prabhu. Okay, good attempt, good attempt. Okay, anyone? Ashwaran Prabhu? Any guest? No guess. Sorry? Couldn't be able to guess though. Quite Couldn't be able to guess. ஸோ பேயாழ்வார் என்ன கொடுக்குறாருன்னா சொல்கிறாரு, என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாருன்னா, நீ என்ன சொல்கிறேன்னா, நல்லா கேளுங்க ரிப்ளையா, நீ என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் செய்கிறது முட்டாளான காரியம் நீ சொல்கிற, ஆனால் நீ தான் என்னுடைய ஆகப்பெரிய ஒரு முட்டாள் அப்படின்றாரு. ஸோ திருமாலிசை ஆழ்வாருக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு, என்னடா இந்த மனசன் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு. அப்புறம் அடுத்த வரியில் எடுக்கிறாரு, ஒன்லி லெஸ் ஃபுலிஷ். என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ ஏன் ஆக முட்டாள்னா, நீ நாராயணனை வணங்காம நீ இந்த சைவம் என்ற இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல நீ இருக்க. புரியுதுங்களா? that means you are worshipping Lord Shiva and you are not worshipping Narayana as பகவான் சொல்லி, இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள் எங்கேயும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரே வார்த்தையில் ஒட்டுகிறாரு. என்ன சொல்றாரு? the Vedas, the Smritis are glorifying Narayana as Bhagavan, and you rascal, you are such a foolish that you don't even know this and you are worshipping some devata. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் அடி விழுவுது. யாருக்கு? பேயாழ்வாருக்கு, திருமலை ஆழ்வாருக்கு. பாருங்க. ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, திடீர்னு வந்து ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க, டிபேட்டிங் ஃப்ரம் சாஸ்திராஸ், பேயாழ்வாரும் திருமலை ஆழ்வாரும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன நடக்குதுன்னா, திருமாலிசை ஆழ்வார் வந்து பேயாழ்வார் காலில் விழுவுறாரு. உளுந்து அந்த இடத்துலயே வந்து தீட்சை வாங்குறாரு. தீட்சை வாங்கி தான் அவருக்கு பேர் வந்து என்னது? திருமாலிசை ஆழ்வார். பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ அதில் ஒரு பாசுரம் வருது. அப்போ இது உண்மையான நடந்த சரித்திரம், இது ஆழ்வார்கள் சரித்திரம். ஸோ இல்லை, நான் இந்த கதையை நான் சொன்னேன்னா, இப்போ இந்த விஷயத்தில் நமக்கு என்ன தெரியுது? அரகன்ஸ் தெரியுது, ப்ரைட் தெரியுது. யாருக்கு? பேயாழ்வாருக்கு. பேயாழ்வார் டிவோட்டி. ஆனால் அங்கே பேயாழ்வார் எப்படி செய்கிறாரு? ஒன்றை மாதிரி முட்டாள இருக்க மாட்டான், நீ இவன் வழிபடுறேன்னு சொல்லி அடிக்கிறாரு. இது வேற ஒரு லெவல் ஹார்ஷ்னஸ். இது ஏன் சொன்னோம்? இஸ் இட் ஹார்ஷ் ஆர் நாட்? டெல் மீ, இஸ் இட் ஹார்ஷ்? சொல்லுங்க கிருஷ்ணன் பிரபு, இஸ் இட் ஹார்ஷ் ஆர் நாட்? வாட் எவர் பேயாழ்வார் டிட். Yes, Prabhu. Very harsh, right? Yes. Very arrogant, right? Yes. But that is not arrogance and that is not harshness in demonic. It is divine. So we are not supposed to imitate Peyalvar, but I am telling you, this is Acharyas. So we must understand Acharyas according to Shastra. This is the point. This is a real thing. It's a history. ஸோ அப்புறம் என்ன நினச்சி, அப்புறம் இந்த திருமாலிசை ஆழ்வார், he become a staunch வைஷ்ணவா. அவர் வேற லெவல். அதனால தான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 12 ஆழ்வார், திருமாலிசை ஆழ்வார். ஸோ அப்போ அவர் ஒரு பாசுரம் சொல்கிறாரு. பாசுரம்னா ஒரு வேர்ஸ் சொல்கிறாரு. இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தோன்னே அவருடைய குரு வந்து பேயாழ்வார் குருவை ஏற்றுக்கிட்டாரு.
அப்போ ஒரு பாசுரம் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, சகியம் கற்றோம் சமணம் கற்றம். சகியம் கற்றம் சமணம் கற்றம். சகிம்னா என்னது? சகினா புத்திசம். சகிம்னா ஜெயினிசம். ஜெயின், அது பேர் தான் சகி. சகியம் கற்றம்னா கற்றுக்கிட்டாரு. சமணம் அதுனா புத்திஸ். சகியம் கற்றும் சமணம் கற்றும் சங்கரனாராகிய ஆகம நூல் அறிந்தோம். சங்கரனாரான ஆகம நூல் அதையும் அறிஞ்சு தரான். யாரு? இந்த சங்கராச்சாரியர் சைவிசம், லார்ட் சிவா பற்றி. லார்ட் சிவாவுடைய இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் அறிஞ்சேன். பாக்கியத்தால் வெங்கடராயனை சேர்ந்தோம். எப்படி முடிக்கிறாரு பாருங்க. அவர் வாழ்க்கையை பற்றி திருமாலிசை அவர் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறாரு. நான் ஜெயினிசம் கற்றுக்கிட்டேன், புத்திசம் கற்றுக்கிட்டேன், அப்புறம் ஆழமாக போய் சைவத்தில் விழுந்தேன் டீப்பாக. ஆனால் இது எல்லாமே மிஸ்லீடிங், இது எல்லாமே தவறு. இவர் சொல்கிறாரு திருமலை ஆழ்வார். பாக்கியத்தாள்னா லக்கிலி I was very fortunate that I met Peyalvar, that I landed on the feet of Thiruvengadan as a Sri Vaishnavan. வெங்கடாரானை சென்றோம், பாக்கியத்தால் வெங்கடரானை சென்றோம் அப்படின்னு வருது. அப்படின்னா பாக்கியத்தால் பேயாழ்வாருடைய அழுவுறனால அவருக்கு பாக்கியம் கிடச்சிச்சான், பகவானுடைய காலடியில் உழுவுறதுக்கு. ஸோ இதுதான் பாசுரம். இது பாசுரமே இருக்குது. யார் சொல்கிறா? திருமலை ஆழ்வார் சொல்கிறாரு. சரிங்களா? ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா நான் சொல்கிறது? Are you able to understand what happened? Yes, Prabhu. ஓகே, கதை இதோட முடியல. ஓகேங்களா? ஸோ திருமாலிசை ஆழ்வார் யார்? அவர் சிவ வாக்கியர். லார்ட் சிவாவுடைய வெரி ஸ்டான்ச் சைவ டிவோட்டி. லார்ட் சிவா அப்படி அவர் பற்றி பிரச்சாரம் பண்ணி வழிபட்டவர். அது முன்னுக்கு புத்திசம் ஜெயினிசம் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுவார். ஸோ இந்த சீன் நடந்ததுன்னு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றும் முடியல தெரியுங்களா? இந்த சீன் நடந்தோடனே லார்ட் சிவா பார்க்குறாரு. யார் பார்க்குறா? லார்ட் சிவா பார்க்குறாரு, பார்வதி அம்மா பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பரமசிவன்னா லார்ட் சிவா. ஸோ லார்ட் சிவாவும் பார்வதியும் என்ன வராங்க? திருமாலிசை ஆழ்வாருக்கு வரன் கொடுக்க வராங்க. அமேசிங். ஏன் வரம் கொடுக்க வராங்கன்னா நல்லா பாருங்க. அவர் பகவான் நாராயணன் கிருஷ்ணாவுடைய திருவடியில் போய் சரணம் பண்ணி வைஷ்ணவ உடைய சம்பிரதாயத்தில் டிக்ஷை எடுத்ததுனால லார்ட் சிவாவுக்கும் பார்வதிக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி. நல்லா பாருங்கள். ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, ரெண்டு பேரும் இறங்குறாங்க. ரெண்டு பேரும் இறங்கி திருமாலிசை ஆழ்வாரை பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க? அப்பா, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, உன்னுடைய இந்த பக்தியை நினைக்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா லார்ட் சிவான்றது யார்? பகவான் மேலே யார் ரொம்ப அன்பு வச்சுருக்காரோ முதல்ல சந்தோஷப்படுறது பகவான் லார்ட் சிவா தான். ஸோ அப்போ சிவபெருமான் பரமசிவனும் பார்வதி அம்மாவும் ரெண்டு பேரும் இறங்குறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் இறங்கி என்ன பண்ணுறாங்க? நம்ம திருமாலிசை ஆழ்வாருக்கு வரம் கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க, அப்பா திருமாலிசை, நீ சொல்லுப்பா, உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். லார்ட் சிவா அண்ட் பார்வதி அம்மா, என்ன வேணும்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போ திருமாலிசை ஆழ்வார் என்ன சொல்லியிருப்பார்? எனி கெஸ்? கேஷன் பிரபு, யூ ஹேவ் டு கெஸ்ட், யூ ஹேவ் டு திங்க். இப்போ நீங்கள் சரி ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் தான் திருமாலிசை ஆழ்வார் சிச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க, சரிங்களா? இப்போ லார்ட் சிவாவே உங்கள் முன்னுக்கு வராரு, பார்வதி வராங்க, வர வேணும்னு கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? கேஷன் பிரபு சொல்லுங்கள்.
வரம் கேட்குறாரு, ஏதாச்சும் கேளுப்பா நான் கொடுக்குறேன்றாரு. நீங்கள் என்ன செய்வீங்க கேஷவன் பிரபு? என்ன கேட்பீங்க? Vaishnava Kripa Prabhu, what do you will ask? He'll ask for attachment to the feet of Narayana. What you will ask? He will ask attachment for. He will ask, okay? What you will ask? If you are in the situation, what you will ask? Of course, I mean, by my conditioned soul, I'll ask for material things, Prabhu. Okay, fine. You might ask for attachment to Narayana, as you said. Can. Yeah. Okay. Ashwaran Prabhu. Since he's become a devotee, he'll ask Shiva, because Shiva is a great Vaishnava. He'll say, make me a big Vaishnava also, Prabhu. Fine. Okay, good. Ashwaran, what you will ask? What I will ask? If I don't have, I mean, since I have been taught about this Bhagavad Gita and everything, little bit I can say that please give me pure devotional service. That's what I will Very nice. theoretically ask. Very nice. So all these things are good. You can ask that from Lord Shiva. Lord Shiva will give you very happily. Okay. But Tirumalisai Alvar is different level. Tirumalisai Alvar is different level. அவர் என்ன சொல்லியிருப்பான்னு நினச்சிங்கன்னா, வாங்கப்பா சிவபெருமானே, வாங்கப்பா வாங்கம்மா வாங்கப்பா. ஸோ நீங்கள் வர நான் கேட்கல, நீங்களே தான் எனக்கு வரம் கொடுக்குறீங்க, நீங்களே தான் எனக்கு தேடி வந்து வரத்தை கொடுக்குறீங்க. ஸோ எனக்கு என்ன வேணும்னா, எனக்கு மோட்சம் வேணும். என்ன வேணும்? மோட்சம் வேணும்னு கேட்குறாரு. ஸோ திருமாலிசை ஆழ்வார் வந்து வெரி இன்டெலிஜென்ட். என்ன கேட்குறாரு? மோட்சம் வேணும்னு கேட்குறாரு. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவபெருமான் சொல்கிறாரு, என்னப்பா நீ இப்படி சொல்லிட்ட, என்னால் மோட்சமே கொடுக்க முடியாது. மோட்சம் கொடுக்கறது யார்? நாராயணன் மட்டும்தான். என்னால் மோட்சம் கொடுக்க முடியாதுன்னு. ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது? ஸோ அதுலேருந்து பக்தர்கள் வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் வந்து திருமண சாளர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, பெணிலும் வரம் தர முடியாத தேவர் அப்படின்னு சிவனுக்கு பேர் வந்துச்சு. வரம் தர முடியாத தேவன், வரம் தர முடியாத சிவன். இது ஒரு இன்சிடென்ட். அப்படின்னா என்ன ஆச்சுன்னா, பிகாஸ் லார்ட் சிவா he wanted to give a boon and he end up actually in a very subtle way humiliated, because when Tirumalisai Alvar asking for moksha and Lord Shiva cannot give, and he admitted, I cannot give. So therefore Tirumalisai Alvar was subtly humiliating him in a way that பாருடா வந்துட்டாரு, வரம் தர முடியாத தேவர்னு. You getting the point? ஏன்னா தேவர்கள்லாம் வரம் கேட்டால் கொடுத்துருவாங்க. வரம் தர முடியாத தேவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னாராம். நீங்களே வந்து வரம் கேட்டீங்க, இப்போ மோட்சத்தை கேட்டால் கொடுக்க முடியல, அப்போ நீங்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரம் தர முடியாத தேவர்னு சொல்லிட்டாராம். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரைட், இட்ஸ் அரகன், இட் இஸ் அ ஹார்ஷ்னஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் portrayed here in Tirumalisai Alvar. But this is not actually pride, arrogance. In fact, Lord Shiva was very pleased. And in fact, Tirumalisai Alvar is a devotee, is a paraphernalia of the Lord, is an incarnation of the paraphernalia of the Lord. So what is a lesson we learned is that you must understand Vaishnavas very carefully. That's the point. What might externally look very, என்னடா இவர் இப்படி ஹார்ஷாக பேசுகிறாரு, என்னடா அவர் ரொம்ப ஆங்கிரியாக நடந்துக்கிட்டாரே அப்படின்றது, you never know what is the real meaning there. So anger, arrogance, pride, everything actually can be used in Krishna consciousness. It can be used. So that is a point we learned today. So the point is, anything is not connected with Krishna, anything just for your own sense gratification, that is called demonic. That is a royal road for hell is described. And anything for the sake of Krishna preaching and Bhagavan, because we can see Tirumalisai Alvar is selfless. He's not actually bothered about his image, his fame.
he's ஐயோ நான் செஞ்சனா எனக்கு என்னைக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும். He was just glorifying Bhagavan to the வேற level. To teach us, to teach conditioned souls like us that how Bhagavan is superior and how we can use everything in Bhagavan's service. ஸோ இந்த கதையில் வந்து இது கதை இல்லை, இது கதைன்னா இது ஹிஸ்ட்ரி நடந்தது. சரிங்களா? எப்படி வந்து பேயாழ்வார் வந்து திருமாலிசை ஆழ்வாரை வந்து வைஷ்ணவர் ஆக்கி இவர் சைவர். இந்த திருமாலிசை he was a staunch devotee of Lord Shiva. And he spoke like that when Lord Shiva come. ஸோ அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த லெவலில் வந்து you must understand this in a very proper understanding. Okay? So therefore I have established how we can use everything to Krishna, and also same thing, if it's not used for Krishna it becomes demonic. Similarly lust can be used for Krishna to produce Krishna conscious children in marriage. The same lust you can also use for your sense gratification. Same thing. Okay, so let's stop it here. Any questions? நீங்கள் போய் படிக்கலாம், நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் போய் படிக்கலாம். திருமாலிசை ஆழ்வாரை பற்றி, பேய் ஆழ்வாரை பற்றி இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம். சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு, வாட் இஸ் த கொஸ்டின்? Prabhu, since we touched upon Shiva and he cannot give liberation, I was hearing something from a Shiva devotee, like he was comparing Vaishnavism and Shaivam. So he mentioned 63 நாயன்மார்கள் they attained mukti, கைலாசம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. So I don't understand like about the 63 நாயன்மார்கள். Did they really actually attain mukti or liberation, or what happened to them? Like, do you have any there are many types of liberation. Okay, there are many types of liberation. So sometimes merging into that Jyoti is also called a type of liberation, which is the very low liberation where Vaishnava don't prefer. And same time, when we are attached to Lord Shiva in a proper way, sometime you might go to the place of Lord Shiva, but it is impossible to go without understanding the constitutional position of Lord Shiva. Because Lord Shiva, he is a Vaishnava. So he'll be wearing Urdhva Pundra Tilak. Lord Shiva is not wearing Tri Pundra, Urdhva Pundra. So this is the original position of Lord Shiva. So if anyone who don't understand this and who don't acknowledge Krishna as the Paratvam, they will only go to the place where, because இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப டீப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். See, Lord Shivaன்னு நம்ம சொல்லும் போது they are Vishnu Tattva Shiva, because originally the name Shiva belonged to Vishnu. So they are also Vishnu Tattva, Vishnu named Shiva. This is a Vishnu Tattva Shiva, and there is also a Shiva Tattva, Lord Shiva, who is serving that Vishnu. So Shambhu, the Vishnu name is also Shambhu, and the Vishnu Tattva. So ivar vande in the Lord Shiva Tattva will be worshipping that Vishnu Tattva Shiva. So therefore this is the original constitutional position of Lord Shiva, Kailash. Okay, and there is also a demigod Shiva. So that demigod Shiva. So if you understand this Shaivism understanding, where they only understand this Lord Shiva as supreme and they wear Tri Pundra Tilak and they reject all these other things, then they might go to this place of demigod Shiva, and that is not the perfection of liberation. They will come back, they will drop back. That is the point. Okay, so because liberation can be only attained if you understand Narayana, otherwise liberation cannot be attained. Dot. So if one can be a devotee of Lord Muruga, Lord Ganesha, they might go to the place of Ganesha, heavenly planet. They might go to the planet of Lord Muruga, but they will come back.
They will continue back from where they left. So that is the point. So the highest you can go by worshipping the Lord Shiva is, if you worship Lord Shiva as Vaishnava by understanding Krishna, then you might go to Kailash. That is the eternal place, Kailash. But if you don't understand Narayana, then you cannot go to Kailash. And you will be end up in that temporary demigod Lord Shiva. So many people don't know that Shiva Tattvatile, they are Vishnu Tattva, who is originally named Shiva. They are Shiva Tattva, eternal Shiva, who is serving Krishna, and they are demigod Shiva also, where people worship confused. Is that clear? Maybe something new for you. That's why this Shiva Tattva is very Yes, complicated. But these things are there, Prabhu. So the conclusion, if you are not worshipping Bhagavan, you cannot get liberate. அதான் பார்த்தோம்ல இப்போ இந்த திருமலிசை ஆழ்வார் கதையில் வரம் கொடுக்காத முடியாத தேவர் என்று சொல்கிறாரு. I mean, we are not degrading Lord Shiva, but we are taking the essence that even Lord Shiva admit that you should surrender unto Bhagavan. Any other questions? Kesan Prabhu, Vaishnava Kripa Prabhu, Saras Mataji, RC Mataji. No, Prabhu. Clear? Clear, Prabhu. Clear. Very இது சென்சிட்டிவ் டாபிக் அப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம். சென்சிட்டிவ் கிடையாது. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதை நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம யாருமே தப்பாக பேசல. பகவான் லார்ட் சிவா இஸ் வைஷ்ணவா. சிவராத்திரி வந்துச்சு. நீங்கள் விருந்தாவனத்துக்கு போனீங்கன்னா, ஒரு மாயாப்பூருக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஜெகநாத் டெம்பிள் இருக்குது. அந்த ஜெகநாத் டெம்பிளில் வந்து லார்ட் சிவா இருப்பார். சிவலிங்கம் இருக்கும். திலாக் போட்டிருப்பார். தட் சிவா யூ கேன் வர்ஷிப். Because the Shiva in his constitutional position, servant of Krishna. ஸோ ஆனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அந்த 9 மார்கங்கள், அதுக்குன்னு வந்து 9 மார்கங்கள் வந்து is in a way it is suitable for some people to come into the understanding of Shastra. They must begin somewhere now. சரிங்களா பிரபு? ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டார்டிங் பண்ணணும். அவங்க ஒரு நாஸ்திகவாதியாக இருக்கிறதோட they can start to worship demigod and then gradually they will come. That is fine. Okay, that is fine. Right? But they must be taught the right thing eventually. புரியுதுங்களா? So we are making a discrimination here that what is the perfect, what is the highest. Okay, of course, you see, the 9 Marangal, they are worshipping Lord Shiva and they are also following the rules and regulations. There are many great devotees are there. Devotees of Lord Shiva are there. But the simple understanding is they cannot attain liberation. That's the point. Because you ask me whether they can attain, the answer is no. Right? But if they understand Lord Shiva in the proper understanding, they can go back. And in fact, for your information, since you asked the question, the 9 Margala actually understand the real position of Lord Shiva. Okay? But, sometimes to guide, just like Sankaracharya, you see, Sankaracharya, he have created the illusion understanding of Vedas, which is the Mayavadam, Advaita. Right? So, similarly, the 9 Margal, he wanted to establish personalism. So, therefore, if you see, the Mayavadis was propagated by Sankaracharya, who is Lord Shiva. And then the Mayavadam was defeated by the Shaivites, because Shaivites accept a personal form of Lord Shiva. You understand, Ashwin Prabhu? Shaivism is not Mayavadam, Shaivism, they accept a god which has a form, which is Lord Shiva. So they are actually advancing one step higher. From Mayavadam, they are coming into a personal understanding of a supreme person. But they get deviated in that, who is that supreme person? Right? Is that clear, Ashwin Prabhu? So every of these things, there is a reason why it is happening. So if someone is practicing that, yeah, of course we can preach them and make them understand. But yeah, this is the understanding. Shastra ரீதியாக நம்ம சாஸ்திர கண்ணோட்டில் பார்க்கும்போது Advaita is illusion. அதே சாஸ்திர கண்ணோட்டில் பார்க்கும்போது, yeah,
anything which is against the worship of Bhagavan, that is illusion. This is the bitter truth. I might sound arrogance, I might sound harsh, but that is the truth, and that is not demonic. Yeah? Because we have actually there is a pastime. திருமங்கை ஆழ்வார். முதல்ல நம்ம பேசுனது யாரு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். திருமாலிசை ஆழ்வார், பேய் ஆழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார் ஒருத்தர் இருக்காரு. யாரு? திருமங்கை ஆழ்வார். திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு நாள் he went into a village. So இந்த வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா they are full of Shaivites. Shaivites, now the follower of Lord Shiva. And Tirumangai Alvar was walking there. So அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, he was feeling very unhappy because he can't see any devotees, he can't see any Bhagavan worship there. ஸோ எல்லாரும் மூணு திரிபுண்டர் திலகத்தை போட்டு எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ he was feeling very uncomfortable because there is no Bhagavan Nama, there is no Bhagavan Tripundar Tilak. So he was closing his eyes and walking, and he was feeling disturbed. So that is where he was challenged. He was challenged by யார் தெரியுங்களா? He was challenged by the disciple of one of the Nayanmars. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா, ஆச்சாரியன் சொன்னீங்களா 64 Nayanmars. அந்த 64 Nayanmarல வந்து ஒரு நயன்மார் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let me see, I forget the name of the Nayanmar. Thiruñana Samandar. So, have you heard about Thiruñana Samandar? Anyone? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆஷ்வரன் பிரபு? Have you heard about Thiruñana Samandar? Yes or no? Heard about Thiruñana Samandar. Yes. He is part of the Nayanmar. நீங்கள் டெம்பிளுக்கு போனீங்கன்னா, சைவா டெம்பிளுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம், போயிருந்தீங்கன்னா திருஞான சம்பந்தர் இவர் தான். ஓகேங்களா? இவர் தான் தெரியுதுங்களா? இவர் தான் திருஞான சம்பந்தர். ஓகேங்களா? ஓகே, இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் திருஞான சம்பந்தர் வந்து தான் ஒரு சிறந்த லார்ட் சிவாவோட சிறந்த டிவோட்டி. ஸோ இந்த திருஞான சம்பந்தருடைய டிசைபிள்ஸ் வந்து, பிகாஸ் அந்த எந்த ஆழ்வார் போனார்? திருமங்கை ஆழ்வார். ஸோ திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த வில்லேஜ் போகிறாரு. வில்லேஜுக்கு போகும்போது அவர் அங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஷைவா, எல்லாம் லார்ட் சிவா டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, ஷைவிட்ஸ். அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த திருஞான சம்பந்தருடைய ஒரு டிசைபிள் வந்து இந்த திருமங்கை ஆழ்வாரை வந்து பார்க்குறாரு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் திருமங்கை ஆழ்வாரை பற்றி தெரியும். அவர் கொஞ்சம் வேறு லெவல் தான், எல்லாத்துலையும் டிபேட் பண்ணுவார், வைஷ்ணவோடைய பரத்துவத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார். ஸோ திருமங்கை ஆழ்வாரை பற்றி பேசணும்னு நிறைய விஷயம் பேசலாம். அவர் கொஞ்சம் வேறு லெவல்னால் என்னென்னா, புத்தருடைய சிலையை திருடி அதை உருகி ஸ்ரீரங்கம் கட்டினார், ஸ்ரீரங்கத்துக்கு டொனேஷன் கொடுத்தாரு. என்ன பண்ணுவார்னா, he will go and steal the Buddhist golden idol. அது கோல்டனில் இருக்கும். என்ன பண்ணுவார்னா, அதை போயிட்டு தூக்கிட்டு வந்து அதை போய் கோல்டனை இறக்கி அதை திருடி வந்து அதை அப்படியே கொண்டு வந்து அந்த கோல்டை வந்து மோல்ட் பண்ணி ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதருக்கு வந்து கொடுப்பாரு டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் ரங்கநாத சுவாமி டெம்பிள் போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கும். அவர் திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து அங்கே நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காரு. ஸோ வேறு லெவலில் திருடிலாம் இருக்கார் அவர். அவர் என்ன சொல்கிறது, என்ன வேணாலும் பகவானுக்கு என்ன வேணாலும் செய்வார்.
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நபர் அவர். ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இவரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும், இவர் வேறு லெவல் ஒரு ஸ்காலரு, ஒரு பரம் வைஷ்ணவர்னு. அப்போ இந்த திருஞான சம்பந்தனுடைய டிசைபிள்ஸ்லாம் இவரை பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்க ஏரியா வேறு. ஸோ அவங்கள வந்து இந்த திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, இங்கே பாரு, நீ வந்து நாராயண பரத்துவம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க, நீ நீ ஊரை ஏமாற்ற முடியும், ஆனால் எங்களுடைய குருக்கிட்ட வந்து நீ வந்து சாஸ்திரத்துலேருந்து நீ வாதம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது, உண்மையிலே யார் தான் பரத்துவம்னு, யார் தான் சுப்பீரியர்னு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து அங்கே ஒன்றும் பதில் சொல்லலை, அவர் பேசாமல் இருக்கார். ஆனால் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இது போயிட்டு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி பேசுகிறதே இன்ஆஸ்பிஷன் நினைக்கிறாரு. ஸோ அவர் அப்படியே ஒன்றும் பண்ணலை. ஆனால் என்ன நினைக்கிறது, அவருக்கு கோவம் வருது. ஏன்னா அங்கே பகவானுடைய பரத்துவத்தை வந்து அவங்க டிகிரேட் பண்ணுறதுனால அவருக்கு கோபமும் வருது. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவருக்கு இருக்க பிடிக்கல. ஸோ அவர் அப்படியே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன நினைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் ஒரு வேலைக்கார அம்மா வந்து அங்கே பகவானை தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. பகவானுடைய நாராயணனுடைய ஒரு விக்கிரகத்தை தூக்கிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டார். சந்தோஷமாகி அதை வணங்கிட்டு அது ஒரு க்ரீன் லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டாரு, இந்த டிபேட்டுக்கு வந்து நான் போனோன்னு. ஆழ்வார் வந்து ஃபாலோ பண்ணார். யாரை? இந்த திருஞான சம்பந்தருடைய டிசைபிளோடைய ஃபாலோ பண்ணார். எங்கே போகிறாருன்னா, திருஞான சம்பந்தரை மீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ திருஞான சம்பந்தருடைய இடத்துக்கு போகிறாங்க எல்லாம். யார்? திருமங்கை ஆழ்வாரை கூட்டிக்கிட்டு டிபேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எதை டிபேட் பண்ணுறதுக்கு? நாராயண பரத்துவம் அண்ட் சைவ பரத்துவம், இது ரெண்டையும் டிபேட் பண்ணுறதுக்கு. யார் தான் பரத்துவம், யார் தான் சுப்பீரியர்னு டிபேட் பண்ணுறதுக்கு போகிறாங்க. ஸோ அப்போ திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே வந்து சேர்ந்துட்டாரு, திருஞான சம்பந்தரை பார்க்குறாரு. ரெண்டு பேரும் ஆரம்பிக்குது போட்டி. ஓகேங்களா? போட்டி எங்கே நடக்குது? ஆன் த ஹோம் ஆஃப் திருஞான சம்பந்தர். ஸோ நம்ம பார்க்குறோம்ல, ஒரு மேட்ச்சில் ஹோம் அவே இருக்கும், ஹோம் அவே. ஸோ இந்த டிபேட் வந்து ஹோம். யாருடைய ஹோம்? தியா ஹோம், த ஆப்போனன்ட்ஸ் ஹோம். ஃபுல் ஆஃப் ஷைவேட்ஸ், தே கேதர் ஃபுல் ஆஃப் ஷைவேட்ஸ். பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ், they are all scholars. And Thiruஞான சம்பந்தர் is one of the most prominent staunch devotee of Lord Shiva. நீங்கள் படிக்கலாம், திருஞான சம்பந்தரை தட்டினாலே அவர் பல விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காரு இந்த சைவ ஆகமத்துக்காக. ஸோ அந்த திருஞான சம்பந்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ரெண்டு பேரும் டிபேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ திருமங்கை ஆழ்வார் சாஸ்திரம் கோட் பண்ணுறாரு, இவர் வாமன அவதாரை பற்றி பேசுகிறாரு. வாமன அவதாரை பற்றி பேசி எப்படி அது பகவான் வந்து காலில் பெட்டு தண்ணி வந்து லார்ட் சிவா தலையில் வருது, அதனால நாராயணன் தான் பரம்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் இவர் திரும்பி கவுண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து சாஸ்திர ரீதியாக அவங்க பேசி 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 அவங்க டிபேட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப அற்புதமாக, வண்டர்ஃபுல் டிபேட். இட்ஸ் எ ஃபென்டாஸ்டிக் டிபேட், ஃபிலாசபிக்கல் டிபேட். ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிபேட் வந்து ரொம்ப நேரம் ஓடுது, நேரம் கணக்கில் ஓடுது. எல்லாரும் அப்படியே பார்க்குறாங்க யார் தான் என்னதான் நடக்க போகுதுன்னு. இப்போ கடைசியில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிபேட் முடிகிற கட்டத்தில் வந்து திருஞான சம்பந்தர் அட்மிட்டட் டிஃபீட். திருஞான சம்பந்தர் அட்மிட்டட் டிஃபீட் and accepted that நாராயணா is superior. யாரு? திருஞான சம்பந்தர். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு அடையாளமாக என்னன்னா, அந்த டிஃபீட்டுக்கு அந்த அடையாளத்துக்காக திருஞான வேல்னா முருகன். ஸோ சைவர்கள் முருகர்கள் they all have திருஞான சம்பந்தர் வேல் வச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த வேலை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய டிஃபீட் உடைய சிம்பிளுக்காக அந்த வேலை பரிசாக கொடுக்குறாரு. யாருக்கு பரிசாக கொடுக்குறாரு? திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் திருமங்கை ஆழ்வாரை போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையில் ஒரு வேல் பிடிச்சிருப்பாரு. let me show you.
திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருப்பார். இஸ் a வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி he is actually is coming from a royal kingdom. He is married, இஸ் a கிராஸ்டா, ஒய்ஃபோட தான் இருப்பார். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம். Can you see that? வேல் தெரியுதா பிரபு சினிமாஜி? Can you see the வேல்? Yes, Prabhu. ஸோ நீங்கள் திருமங்கை ஆழ்வாரை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, இது ஒய்ஃபு, அவரோட ஒய்ஃபு இது தெரியுதுங்களா வேலு? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆழ்வாரும் வேல் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. யூசி வேல் வந்து யார் வச்சுருப்பா? முருகன் தான் வச்சுருப்பாரு. ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமங்கை ஆழ்வார் மட்டும் இந்த வேலை வச்சிருப்பார். ஸோ இந்த திருமங்கை ஆழ்வார் எப்படி வேலு கிடச்சிச்சு? This is the proof that he actually defeated all other philosophies and established Narayana Paratvam. So this is history. Is it clear, Prabhu? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருஞான சம்பந்தருடைய வேல் தான் வந்து இவருக்கு வரும். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் திருஞான சம்பந்தர் யாருன்னு படிச்சிங்கன்னா he will be incarnation, he will be the incarnation of Lord Muruga. If I am not mistaken, you can verify on that. But he is actually Muruga himself. ஸோ இது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த நயன்மார்களுக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் பகவான் யாருன்னு. ஆனாலும் சர்டன் ரீசன்ஸ்க்காக அவங்க பல ஃபிலாசபிகளை கொண்டு வராங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே பிரபுஜி, இஸ் இட் கிளியர்? Yes, Prabhu. Clear. Alright. So you can read on all these things, right? So thank you very much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna.